Hello everyone. Nó chỉ bé cỡ cho tiệt she period đi cha. So cỡ chỉ là cỡ như cũng nó nè. So ông tin nó bé sai tiệt period chỉ ra chi thì ở she cha. So a period is used to indicate the end of a sentence. It is used to make a statement. Period 有看到点干的够了。有时了我一galu. So period at the end of a sentence. 给到的够做干的。给一个 example 也系点 My name is Paku. 给么 period 也得够。给才到点公贝胡 Paku. 给头tư có ho hai đó chỉ ta lấy tiệc ít các sentence ba chỉ một period cho nè. Okay, so next example tiệc có chỉ period tôi cho tiệc do after a single word. So period do tất cả ý lo lử chỉ biết tiệc hello, goodbye, stop, can go. Chỉ có chỉ một period đó. And okay, next example có chỉ period after a single word. Period trong tất cả ý lo lú cái thọ có thả cho nên bị tiệc Mr. cái biết gì vì tên Mr. nên cái biết đi show mr cái dot cái Mr. có show mr dot là mr dot là tiền mới cho hú dot nhớ hú dot thì có tiền mr period cái liên bảo tiền Mr. So bị cố xuyên đó thia khăn gì bị cố xí period thọ bị thả cho bê cái bị chế tiền street thì bị họ bảo sao tiền st period bị bảo tiền st period cái chế tạo tiền street so bị tiền xuyên đó thế nào cái cú chỉ chuẩn到hình đó是cú有经验的我把电影bỏ theo cú họ khai mình gì thế nào cái next example cái有hai tiền nu thọ có thật sợ nu cái bị chế tiền Monday cái bị số tiền MON cái period so bị bỏ tiền month cái chế tạo tiền Monday. So bây giờ lịch sử đời Việt Nam thọ chế biết sao sau tan thọ nào thế bây sử đâu khi thế so bây giờ January cái sau trên để thọ là cái bây giờ một bộ ô tô Jan period bây bỏ tiền Jan sẽ tới tiền January bây giờ lịch sử nào cái nó chỉ cỡ cho period chỉ tay nói với con basic số có bố về tiệm tiếp thọ chế dù chỉ đâu show lưu lấy tiền mình chỉ theo dù số bố để thọ tư mà chỉ period vì giờ có tí là show period này cô tiệm có show period có tí là cho nó thì giờ chú work thế nào so dù số bố để thọ tư mà chỉ period so giờ em đó cái chỉ tao sẽ cần đó ở trong đó này học sai đó là bye bye.